alter life. I knew I had to make this choice, the most difficult yet the most important choice of my life. My mom had tears in her eyes, trembling hands from the tension of taking sides for one of us, me or my dad. Being a stubborn old man, my father stood next to the kitchen door and watched me leave the house. I needed to do something to find myself and explore the outer world without the privileges I was born with, and I knew this was it. I had to choose one of the doors, the door to the taxi parked in front of my house waiting for me to get in. To take me one step closer to my dreams, the door to my freedom. Or the door of my house, to my parents, their company. They were ready to engage me with every privilege in the world. But entering that door meant giving up my freedom and my dreams, and that was something I was never ready to sacrifice. Before I realized that I had closed the door behind me, the door to my house, and already started my journey towards freedom. Backquote, for the first time in a while I felt alive, I felt like myself, and I knew this was the right choice for me in that exact moment. I felt the cold air on my face, the freshness of the spring winds, the gentle smell of tulips. It all took me back to my childhood trips to the countryside, some of the time I was allowed to roam around in the fields and do what I wanted to do. Growing up was especially challenging when everyone told me what I could and could not do, and the pressure to not pursue my dreams because I had a company to run. Although having all the privileges did me some good, but sometimes I wished that I had the choice. That I would be allowed to fight and that I would be allowed to explore my passions. I was plunged into my thoughts when the car horn behind my cab made me come to my senses. It made me realize that this was everything in the past and I now have a future to concentrate on. Having made the most unexpected and beautiful trip, I was finally there at my destination. I knew it would do me good, being here with the countryside people, their warm hearts and open-minded spirit to all the strangers. The flowing water, the fresh air and the freedom do anything, the part one missed all my life. As I get out of the taxi and take a sniff, I get weak in my knees as the smell of the green trees and the colorful flowers fills my nose. I assure the taxi driver I can find my own way from here as I catch the worried look on his face and tell him to take off. Even though it was going to be difficult to prove it to everyone that I made the right choice and that I can succeed even without the privileges. I was ready to take the chances and carry on with this choice, which was no less than an adventure for me. With this I started to walk towards the small town called Woodpine. As I enter the town I see a group of kids playing local games like hide and seek with each other, giggling and laughing, enjoying their childhood while it lasts, free from all the tensions of the world. Some old ladies bargaining with the fruit sellers at the local market, old men sitting on benches talking about the latest news headlines. Even though this might feel like an average countryside scene, this was something I never experienced and was thrilled to enjoy a typical town view. During my walk towards the farmer's market, people notice me and pass me warm smiles, which fills my heart with joy and love, a normal human expression I never felt. I finally stop walking after getting tired and see a cottage near the hill and try and to reach there before dawn. As I reach the cottage and ring the bell, an old lady comes out walking slowly and with a stick. As soon as she approaches me, a smile flashes on her face as a gesture of her kindness to me. "May I help you?" she asks. "Do you maybe have a room where I can stay till I am here?" She smiles and replies, "Come in, kid." The cottage looked even beautiful from inside, with an ancient fireplace and a shelf full of books from famous authors, flower pots with fresh flowers in it, and the light smell of bread being baked filled the house as the clouds fill the sky on a rainy day. She directs me to an empty room. As I enter the room, I immediately notice the band posters and a guitar resting on one side of the bed and get curious of whose room it is, but after I rethink, I realize asking her this would be a bad idea, as she might feel like I am invading her privacy. She then affectionately pats me on the back and says, "I will give you time to settle, till then I will get warm water for you to take a shower." Get me warm water? Thay đổi cuộc sống, tôi biết tôi phải thực hiện sự lựa chọn này, một lựa chọn khó khăn nhất nhưng quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ tôi có những giọt nước mắt trong mắt, run rẩy tay vì căng thẳng đứng bên cạnh một người trong chúng tôi hoặc cha tôi. Là một ông già cứng đầu, cha tôi đứng cạnh cửa bếp và nhìn tôi rời khỏi nhà.
Tôi cần phải làm gì đó để tìm ra chính mình và khám phá thế giới bên ngoài mà không có những đặc quyền mà tôi được sinh ra và tôi biết đó là nó. Tôi phải chọn một trong những cánh cửa của chiếc taxi đậu trước nhà tôi chờ tôi vào, để đưa tôi đến gần hơn một bước đến ước mơ của tôi, cánh cửa tự do của tôi. Hoặc cánh cửa nhà tôi, cha mẹ tôi, công ty của họ, họ đã sẵn sàng để giao tiếp với tôi với mọi đặc quyền trên thế giới. Nhưng bước vào cánh cửa đó có nghĩa là từ bỏ sự tự do và ước mơ của tôi và đó là điều mà tôi chưa bao giờ sẵn sàng hy sinh. Trước khi tôi nhận ra rằng tôi đã đóng cửa phía sau tôi, cánh cửa nhà tôi và đã bắt đầu cuộc hành trình của tôi hướng tới tự do, quyền lần đầu tiên trong một thời gian tôi cảm thấy còn sống, tôi cảm thấy như chính mình và tôi biết đây là lựa chọn đúng đắn cho tôi trong chính khoảnh khắc đó. Tôi cảm thấy không khí lạnh lẽo trên mặt, sự tươi mát của gió mùa xuân, mùi nhẹ nhàng của hoa tulip. Tất cả đã đưa tôi trở lại những chuyến đi thời thơ ấu của tôi đến nông thôn, một số thời gian tôi được phép đi lang thang xung quanh trong các cánh đồng và làm những gì tôi muốn làm. Lớn lên là một thách thức đặc biệt khi mọi người nói với tôi những gì tôi có thể và không thể làm và áp lực không theo đuổi ước mơ của mình bởi vì tôi có một công ty để điều hành. Mặc dù có tất cả các đặc quyền đã làm cho tôi một số tốt, nhưng đôi khi tôi ước rằng tôi có sự lựa chọn, rằng tôi sẽ được phép chiến đấu và rằng tôi sẽ được phép khám phá niềm đam mê của tôi. Tôi đã rơi vào suy nghĩ của tôi khi còi xe phía sau xe taxi của tôi làm cho tôi trở lại giác quan của tôi. Nó làm tôi nhận ra rằng đây là tất cả mọi thứ trong quá khứ và bây giờ tôi có một tương lai để tập trung vào. Sau khi thực hiện chuyến đi bất ngờ và đẹp nhất, cuối cùng tôi đã có mặt tại điểm đến của mình. Tôi biết điều đó sẽ làm cho tôi tốt ở đây với người dân quê, trái tim ấm áp của họ và tinh thần cởi mở cho tất cả những người lạ, nước chảy, không khí trong lành và tự do làm bất cứ điều gì, phần tôi đã bỏ lỡ suốt cuộc đời mình. Khi tôi ra khỏi xe taxi và ngửi, tôi cảm thấy yếu đuối ở đầu gối của tôi như mùi của cây xanh và những bông hoa đầy màu sắc lấp đầy mũi tôi. Tôi đảm bảo với tài xế taxi tôi có thể tìm đường của riêng tôi từ đây khi tôi bắt được vẻ mặt lo lắng trên mặt anh ta và bảo anh ta cất cánh. Mặc dù sẽ rất khó để chứng minh điều đó cho tất cả mọi người rằng tôi đã lựa chọn đúng đắn và tôi có thể thành công ngay cả khi không có đặc quyền, tôi đã sẵn sàng để nắm lấy cơ hội và tiếp tục với sự lựa chọn này mà không kém phần là một cuộc phiêu lưu đối với tôi. Với điều này tôi bắt đầu đi bộ về phía thị trấn nhỏ gọi là Pai. Khi tôi bước vào thị trấn, tôi thấy một nhóm trẻ em chơi trò chơi địa phương như trốn tìm với nhau, cười khúc khích và cười, tận hưởng thời thơ ấu của họ trong khi nó kéo dài, thoát khỏi mọi căng thẳng của thế giới. Một số bà già thương lượng với những người bán trái cây ở chợ địa phương, những ông già ngồi trên băng ghế nói về những tiêu đề tin tức mới nhất. Mặc dù đây có thể cảm thấy như một cảnh miền quê trung bình, đây là điều tôi chưa bao giờ trải nghiệm và rất vui mừng khi thưởng thức cảnh thị trấn điển hình. Trong chuyến đi về phía chợ nông dân, mọi người chú ý đến tôi và truyền cho tôi những nụ cười ấm áp mà tràn ngập trái tim tôi với niềm vui và tình yêu, một biểu hiện bình thường của con người mà tôi chưa bao giờ cảm thấy. Cuối cùng tôi ngừng đi bộ sau khi cảm thấy mệt mỏi và nhìn thấy một ngôi nhà gần đồi và cố gắng và đến đó trước khi bình minh. Khi tôi đến ngôi nhà và rung chuông, một bà già đi ra từ từ đi bộ và với một cây gậy, ngay sau khi cô ấy tiếp cận tôi một nụ cười nhấp nháy trên khuôn mặt của cô như một cử chỉ lòng tốt của cô đối với tôi. Tôi có thể giúp bạn không? Cô ấy hỏi, bạn có thể có một phòng để tôi có thể ở lại cho đến khi tôi ở đây. Cô mỉm cười và trả lời, đến trong đứa trẻ. Ngôi nhà trông thật đẹp từ bên trong, với một lò sưởi cổ và một kệ đầy sách của các tác giả nổi tiếng, chậu hoa với hoa tươi trong đó và mùi ánh sáng của bánh mì được nướng lấp đầy ngôi nhà khi những đám mây lấp đầy bầu trời vào một ngày mưa. Cô ấy hướng tôi đến một căn phòng trống rỗng, khi tôi bước vào phòng, tôi ngay lập tức nhận thấy áp phích ban nhạc và một cây đàn guitar nằm ở một bên giường và tò mò về phòng của ai nhưng sau khi tôi suy nghĩ lại tôi nhận ra rằng hỏi cô ấy rằng đây sẽ là một ý tưởng tồi vì cô ấy có thể cảm thấy như tôi đang xâm chiếm sự riêng tư của mình. Sau đó cô ấy trìu mến vỗ vào lưng tôi và nói tôi sẽ cho bạn thời gian để giải quyết. Cho đến khi đó tôi sẽ nhận được nước ấm cho bạn để tắm. Lấy nước ấm cho tôi nhé.